Bonjour à tous, bienvenue. Welcome to a tutorial by Madame Carole. Aujourd'hui, on parle des pronoms compléments. Et voilà, ça c'est maintenant vous, le, la, les, lui, le, i et un. Ah, d'abord, la disposition des pronoms compléments. Bien, la disposition, the placement, la disposition des pronoms compléments. Hein? En anglais, we must determine what verb the pronoun is an object of, and then in French, we're going to put it before that verb. So in English, we know that we would put it after the verb. So for example, I bought some apples. Some apples would be replaced by some in English, and would go after I bought some apples. I bought some. But in French, we know that pronoun some is going to go before your verb. Alors, des exemples. Où est-ce que ta mère achète tes légumes? Ah, l'objet, c'est des légumes. Yeah? So our question, where does your mother buy vegetables? Our object is vegetables. Des légumes, ici. Yeah? Des légumes, vegetables is an object of acheter. Yeah? So what is your mother buying? Vegetables. Yeah? And so when we put our object pronoun in, des légumes will be replaced by en français. It needs to go before the verb that is an object of. Ma mère en achète au marché. Yeah? My mom buys some at the market. Ma mère en achète au marché. Yeah? Qu'est-ce que tu veux jouer au parc? It gets a little bit more complicated when we're not talking about direct objects, but here we have au parc, which is our place, and it is connected to our verb jouer, right? It is an object of the verb jouer. Qu'est-ce que tu veux jouer au parc? Right? So, what do you want to play at the park? So, to replace au parc, c'est le pronom I. En anglais, on dit there. Et because this is an object of the verb jouer, our infinitive, it's going to go before jouer. Yeah? Je veux y jouer au foot. Yeah? So I want to play soccer there. Bien, so we would not say I want there to play soccer. Non, ça n'existe pas. Hein? Je veux y jouer because au parc, our place is an object of the verb jouer. Je veux y jouer au foot. Qu'est-ce que Marc a donné à Marie? Bien, so here we have an indirect object, à Marie, and à Marie is the indirect object of a donné. Yeah, so here we can see that it is the passé composé. It is one verb, but it is two parts. And so our indirect object pronoun is to go before our verb. Il lui a donné des roses. Bien, so a Marie is the indirect object of a donné, so it needs to go before a donné. Il lui a donné des roses, right? He gave some roses to her. Il lui a donné des roses. Mais quel pronom complément? Yeah? So you might be asking yourself, when do I know which of these pronouns to use? We have 11 of them listed here. So I'm going to give you some keywords, des mots de clés, that you might be able to recognize in a question, or if for some reason you're rewriting a sentence, trying to get rid of some repetition as you're speaking, of when to use certain object pronouns. So for maintenant vous, assez facile, bien, right? These directly translate into English. They would just go before the verb that they're an object of. So, me is me, te is you, nous is us, vous is you all or you formal. For question and answer, a lot of times you use the opposite, right? So if the question had a me in it, you would either use a te, formal, informal, or vous, formal. If your question had a te in it, then you a lot of times would use a me in your answer. Nous, ça dépend. Oui? If you're talking about nous, me and someone else, and a third person is talking to us, right? To us, it would be vous for plural. Or if I'm talking to you and I, and then you respond, it's still you and I, so it'd still be nous. And vous, it depends whether it is plural or formal. So if I'm speaking to vous plural, then vous, right? You, vous répondez, vous répondrez, you would answer.
nous. But if I'm talking to vous, formal, so for instance, to the President of the United States, and I use vous, he would use me. Yeah? For l'olale, some of our mots de clé, our keywords, are article défini, definite article, l'olale. Moi, j'aime les pommes, je les aime. Adjectif démonstratif, cette c'est, j'ai acheté cette robe, je l'ai achetée. Adjectif possessif, voici ma sœur, la voici. Et les noms aussi, avec Marie, Marc, Jean-Paul, Pierre, Christine, quelque chose comme ça. Hein? For lui, leur, it is always a plus a person. There are certain verbs that always take a. For instance, téléphoner, téléphoner à. Je téléphone à ma mère, je lui téléphone. Lui singulier, leur pluriel. Pour I is a plus nom qui n'est pas de personne. So it's a plus any noun that's not a person, right? So a plus person is always lui, leur, but a plus any other noun is going to be I. So, je joue au foot, j'y joue. Je pense à l'avenir, j'y pense. A plus endroit aussi, je vais à l'école, j'y vais. Et préposition de lieu, dans, sur, sous, devant, derrière, à côté, à gauche, à droite, entre, etc. Always replaced by I. Par exemple, le sac à dos est sous la chaise. Le sac à dos y est. Et expression fixe, comme il y a, c'est toujours I. Il y a. Et pour un, deux plus nom, and that can include names depending on the context, or people. So, j'ai des cousines, j'en ai, right? I have some cousins, I have them. De plus endroits, je viens de France, j'en viens. Du, de la, des are partitive. J'ai mangé du gâteau, j'en ai mangé. Un et une also take un because they are technically quantities which also use un. So, par exemple, j'ai acheté une pizza, j'en ai acheté une. Yeah? Et des quantités avec beaucoup, des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, etc. Plusieurs, quelques, certains, voilà, c'est des quantités. Par exemple, j'ai beaucoup de sœurs, j'en ai beaucoup. And when we use on with quantities, we keep that quantity, right? So, j'ai acheté une pizza, j'en ai acheté une. J'ai beaucoup de sœurs, j'en ai beaucoup. Oui. Voilà, c'est tout. I hope that this helped you understand our object pronouns just a little bit better. If you have any questions or comments, you can leave them below in the comment sections. Merci beaucoup et au revoir.